The passing of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 marked a historic moment for the children of India. India became one of the 135 countries to make education a fundamental right of every child. The Act specifies minimum norms in elementary schools. 2 years after the implementation of this Act, trends from various places across the city of Kolkata indicate that providing free and compulsory education to all under this legislation continues to remain a challenge. And yet, so much can be done. Fundamental right, as we know, it is a right, basic right, which every citizen should have. Yes, education is a fundamental right and has been guaranteed by the Constitution of India. Definitely education is a fundamental right because we all need to be educated and to contribute ourselves in the society, and education gives us the basic platform to do that. लॉजिकली अधिकार है इंसान का बच्चे को पढ़ना चाहिए पढ़ाना चाहिए बच्चे को. Since the Constitution guarantees education as a fundamental right, I presume it means that all the students would have, and all the citizens of the country, the children should have an access to education, and education should be made compulsory. The country should take all care and should provide all the facilities to the children so that every children can go to school instead of going any other job or into doing any other job. देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे पत्तों की गोद में आसमां से कूदे अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर खो न जाए না আমরা যখন জিজ্ঞাসা করতে যাবো যে এটা কেন হচ্ছে জিজ্ঞেস করতে দোষের কিছু নেই, যে এটা কেন হচ্ছে বা কি জন্য হচ্ছে, তার জন্য আমাদেরকে আমাদের স্কুলের যে স্যারটা আছে উনি আমাদের মুখ করেন চেক করে আমাদের বার করে দেন। বাচ্চাদেরকে পুরো একদম কি বলে তো ঘর পর পৌঁছায় বাচ্চাদেরকে, এবারে বাথরুম আছে বাথরুমে করায় না, এখন বাইরে বাইরে গিয়ে এরা বাচ্চারা এসে বাথরুম করে। স্কুল থেকে জামা কাপড় বই খাতা দেয়? কিচ্ছু দেয় না, আপনাদের কিনতে হয়? হ্যাঁ, শুধু 2-3টে বই দিয়েছিল স্কুল থেকে, বাকি সব কিনেছি আমি। তাহলে বাচ্চাদেরকে ছুটি দিয়ে স্কুলের মধ্যে ছাত্র বাড়ি বিয়ে বাড়ি এইসব করেছি। तो बैतूल मल में जाते हैं, फीस कितना 240 रुपया 260 लिया है, 260 अलग से ले लेते हैं लोग, समझे? नहीं एडमिशन कराइएगा ना तो फॉर्म को लोग 20 रुपया ब्लॉक करने का अलग ले लेते हैं। I think as a government teacher should be very much more involved in teaching, and rather than missing classes and all these things which are very much prevalent in our government schools. So yeah, they should be more responsible, and I think that would be very much helpful to the society. PRI goal is to ensure access to quality education for all children. Together, if we can do that, if we can bring more and more voices through such efforts, it will be possible one day that together we can bring
the lasting changes in the lives of the children in our country. जो गरीब बच्चे हैं उनको आज उनको सोच के जाते गवर्नमेंट स्कूल में क्यों बेचारे पढ़ते हैं, पर उनको उतना नहीं मिलता। वहाँ भी उनको फीस देनी पड़ रही है, फीस माफ है पर उनको फीस देनी पड़ रही है किसी न किसी रूप में। खाना दिया जाएगा, खाना मिलता ही नहीं है कहीं कहीं। तो ये सब चीजें सुधार तो होना ही चाहिए। মানে আপনাদের অ্যাটলিস্ট আমাদের যেটা দরকার যে বাচ্চারা অন্তত মানে নিম্ন যতটুকু শিক্ষাটা দরকার শিক্ষাটা পায় না। Definitely, government should need to come forward for the children, especially for the underprivileged children, because they don't have any proper food, proper education services. I do believe that all children in India need to complete education, and there should be a will on the part of the government to ensure that the children complete their education. হ্যাঁ, স্বপ্ন আছে যে ভালো করে পড়াশোনা শিখবে, তারপরে School should be aiming at an all-round performance of a student. I mean, not only studies but also games and other arts and drawing, dancing, all these kind of things, so that can bring out the potential of a particular student in various fields. Actually, midday meal is a very beneficial act on the part of the government. But the problem is that the quality of the food and the amount of the food is not sufficient for the students. The quality is very poor and the amount is meager. সবজি দুদিন সবজি হচ্ছে, আবার একদিন ডাল হোক, আবার পড়াশোনার দিকে ঠিক করে পড়াবেন, এবার প্রত্যেকদিন আসবেন, আমাদেরকে ভালোবেসে পড়াবেন। এবার যদি যেটা আমরা না বুঝলাম সেটা আমাদেরকে আবার মানে বুঝিয়ে দেবেন, না বুঝে যেটা আমরা বুঝলাম না সেটা না মেরে ভালোভাবে বোঝান, সেটাই আমরা। খাবারটা একটু বদল হলে ভালো হতো, খাবারটা, তারপর পরিষ্কার জলটা। Because I know there are many schools who are providing eggs on a particular day, and it is noticed that on that particular day the attendance is much higher than other days. So food is a factor. If they can get good food, so I think that they will come to school and they will do study. देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे पत्तों की गोद में। As a citizen, we should also try to contribute ourselves to the society, and I think we should all, our motto should be, learn and let learn, So I should also, teach some students. Also, we should, teach some underprivileged students, free of cost. Initiative, like instead, it's not that everything the government should do. Even we should do it. Give us an opportunity. We should do something. We should we should go every poor family. We should ask the parents. We should convince them that your child should go to school. They should not go to the shop to do the work. सोचते तो बहुत कुछ है करने के लिए, पर रास्ता समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरुआत। Being heads of the schools, we definitely have the role for grooming of the children in proper manner. Definitely we have got a very important role to play. Laws and provisions alone cannot change the scenario. So therefore, there is a need of people at large, citizen at large, civil society at large. They have to come forward, and together they have to make some effort, raise their voices in favor of the children, so that all these provisions, promises are realized. নাম বলেছি, ধাম বলেছি এবং বয়স কত, সেই সঙ্গে এও বলেছি মা হয়েছেন গত। 10খানা আঁখ পৌঁছলে পরে একখানাতে ভুল, তাও আমাকে নিতে নারাজ, এই তোমাদের স্কুল। বাবা উধাও পুলিশ ভ্যানে, আমি তখন ছোট, মরার আগে মা বলেছেন মানুষ হয়ে উঠো। তাই তো আমি বই পড়েছি, পথ পুরনো বই, তোমার সঙ্গে আজকে নামো, কালকে তো খেলবি। মৃদুল দাশগুপ্তর এই কবিতাটার সূত্র দিয়ে আমি বলতে পারি যে রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট ইন্ডিয়াতে জারি হোক, প্রত্যেকটি বাচ্চা বই পাক, পড়াশুনোর টেবিল পাক, এবং তারা যেন সত্যি মানুষ হয়ে উঠতে পারে আমাদের এই দেশে।
to me, education is something which is like it's something like a ray of light, which when it comes and falls in a certain zone, in a certain area, it kind of not only lights up that particular zone, but also helps the area just surrounding it get enlightened. I do feel that having enough food in the belly, in the stomach, your stomach is at the end of the day a more important necessity, or let me say, let me put it this way, I don't blame people who prioritize food over thought, food over education. What we need to do is we need to implement this right that is there in our constitution, the right to education, for each and every person in this country, for each and every child. And this right to education will follow automatically. That's what I feel. Food, necessities, amenities, and education, they all go hand in hand. And all of these, when provided to our countrymen properly and appropriately, I think it's going to sort and solve a lot of issues that we face today. खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूटे से बंदी है हवा, मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके, अपने ही रंग लेके, आसमां का शाम आना आज हमें है सजाना। I want to remain in school. আমরা স্কুলে পড়তে চাই। I want go to school. আমরা সবাই মিলে পড়তে চাই। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं, उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां, तेरी तो मंजिल है वही। खुल गया आसमां का रास्ता, देखो खुल गया, मिल गया, खो गया था जो सितारा, मिल गया, मिल गया।